আমার ভাই আসছে মাহফুজ? না ম্যাম আসেন নাই। নাম্বারটি ব্যস্ত আছে। গিরি স্যার আর বাপনা স্যার আসছে নাকি একটু খেয়াল করেন। না ম্যাম আমার চোখে পড়ে নাই। একটু আগে ওনাদেরকে মেসেজ পাঠাচ্ছি, দেখি। স্যার বুঝবেন না, নামাজ পড়ুন। হ্যালো হ্যালো, আজকে শুধু গুডম্যানই ছিল না? মেসেজ that so she is unable to join. We are looking for her, and this our faculty is Dr. Farzana is now. She is student guide only in the Institute of Cancer Research and Treatment. Already joined here. Go on. Thank you, sir. Thank you very much. Mahfuz, please show the poll winners of the last session, the names of the poll winners. ওকে ম্যাম। The poll winners of the last session, Dr. Rita, Dr. Rujata, and Dr. Nuri Firdaus. Rujata, probably she is not from here. Mahfuz? Okay, please, all threes are requested to put your phone number in the chat box and also the email ID so we can contact with you. Now, before the
At beginning of the original session, we will show you the poll questions. After the end of all the participants are requested to vote for the poll questions. And at the end of the session, we also show the poll questions. And the next session, we'll show the winners of the poll sessions. Mahfuz, please show the poll questions, please. Ma'am, done. Okay, thank you, Mahfuz. Now we will go to our original session. Our presenter is Dr. Farzana Islam Bithi. I request Dr. Farzana Islam Bithi to start your session. Farzana. Madam, am I audible? Yes, you are. We are very lucky today. Today we have our two senior teachers, Professor Dr. Kohinoor Madam. Madam was the head department of the obstetric and gynecology in Dhaka Medical College and Hospital. Now Madam is working in Popular Medical College and Hospital, and our another senior faculty, Dr. Muriuka Pishati, she is also with us. Farzana, please go ahead. Respected faculties and learned audience. Today's my topics, ERAS in gynecological oncology, and I also cover some aspect of perioperative. Your slide is not moving. Participants are requested to put your questions in the chat box so that we can answer it, and the presenter can also answer it. Yes. Enhanced recovery after surgery, that is ERAS, is a multimodal perioperative care pathway designed to achieve the early recovery after surgical procedure by maintaining the perioperative organ function and reducing the profound stress response following surgery. You are muted. Bithi.
You are muted. is developed in Denmark in 1990 by Professor Henrik Gallet. Originally, it was first introduced in colorectal surgery. Now, ERAS expanding in society is formed in 2001. Your slide is not moving, and sometimes you are being muted. Bithi, anything wrong? No, madam. So, খবর থেমে যাচ্ছে নাকি? Gynecological oncology and interventional by Jitu Prakash et al. Quiz of gynecological cancer in 2020. They showed that the distribution of ERAS was in Europe 38%, the America 33%, and among the rest, 64% were gynecologists, gynecological oncologists, and surgeons. 80% of respondents were from or private institutions. Needed after the surgery, which leads to the inflammatory response. And if the systemic inflammatory response is aggravated, that delay the wound healing and recovery of the patient. In ERAS protocol, it is the modulator of systemic inflammatory response and that enhance the body's recovery system. Factor influencing the patient recovery, that is the accelerated recovery by preoperative information, optimization organ function, no nutritional defect, no alcohol preoperatively, minimally invasive surgery, normothermia, nausea prevention, ileus prevention, early feeding, good oxygenation and good sleep, opioid sparing, and evidence-based post-operative care. And delayed recovery, that is opposite to the when patient anxiety, fear, preoperative organ dysfunction, surgical stress dysfunction, hypothermia, nausea, vomiting, semi-starvation, hypoxemia, poor sleep, use of drain tubes and catheters. So multidisciplinary ERAS programs are three components, that is preoperative, intraoperative, and postoperative. Regarding the preoperative, pre-admission counseling, the counseling regarding the tobacco use and alcohol consumption should be avoided at least 4 weeks before surgery. Anemia should be corrected preoperatively. And in this case, iron therapy is the preferred first-line treatment for iron deficiency anemia. Regarding the preoperative fluid and carbohydrate loading, patient should be permitted to drink clear fluid until 2 hours and to eat solid food until 6 hours prior to induction of anesthesia. Preoperative oral carbohydrate loading should be routinely used. No prolonged fasting and selective or no bowel preparation. Regarding the bowel preparation, routine oral mechanical bowel preparation should not be used in gynecology, oncology surgery, including the patients with a planned enteric resection. Regarding the antibiotic prophylaxis and thromboprophylaxis, the patient should be preoperative thromboprophylaxis. Patient at risk of deep venous thrombosis should be received prophylaxis with either low molecular weight heparin or heparin, combined with mechanical method perioperatively. When the patient or some selected cases use the HRT and combined oral contraceptive are risk factors for thromboembolism. So stopping them or switching to alternative preparation should be considered. Regarding the antibiotic prophylaxis and skin preparation, an intravenous antibiotic should be administered routinely within 60 minutes before skin incision. Repeated administration in prolonged operation, severe blood loss, and in case of obese patient, it is recommended.
Hair clipping is preferred if the hair removal is mandatory. Chlorhexidine alcohol is preferred rather than to use the provident iodine. In intraoperative short-acting anesthetic agent, mid-thoracic epidural analgesia, use of node drains, avoidance of salt and water overload, maintenance of normothermia, use of body warmer or warm intravenous fluid. In post-operative component, mid-thoracic or epidural analgesia or anesthesia. Regarding the post-operative anesthesia, a multimodal anesthesia strategy should be employed with the aim of reducing opioid requirement. Opioid should be given orally unless patients are intolerable of diet. Acetaminophen or non-steroidal anti-inflammatory drug in combination should be administered regularly. Dexamethasone and gabapentin may be considered with clinical cautious. Regarding the thoracic epidural analgesia, the thoracic epidural analgesia is effective in reducing postoperative pain after gynecological laparotomy. However, it may not improve other postoperative outcomes of the patients, and patient needs another require additional IV opioids. It may be compound hypotension and that require vasopressin support. Postoperative prevention of nausea and vomiting, which our patients should be received prophylaxis using more than 2 antiemetic agents, and utilization of regional anesthesia, decrease the opioid, nasosteamine, Voltaren suppository, and anesthetic agent, and also postoperative propofol may be used to reduce the postoperative nausea and vomiting. Regarding the nasogastric tube, tubes of intubation, regular tube intubation should be avoided. Perioperative fluid balance, very restrictive and or liberal fluid regimen should be avoided in favor of patients' euvolumia. Postoperative thromboprophylaxis is very important in patients should wear well-fitted compression stocking, and extended prophylaxis up to 28 days should be given of patient after laparotomy for abdominal or pelvic malignancies. A regular diet is start within 24 hours after postoperatively is recommended. And non-opioid oral analgesia, NSAID, and early mobilization, stimulation of postoperative gut motility by chewing gum, and audit of the compliance and outcomes. So ERAS is a team approach which depends on patient's factor, provider factors, system and access issues, clinical care and maintain the quality, and postoperative care and rehabilitation of the patients. Enhance recovery after surgery, impact on the systemic inflammatory response of patients following gynecological oncology surgery. This is a prospective randomized study which was published in 2021 by Jing Peng. They showed the postoperative hospital stay, total length of hospital stay, postoperative total hospital cost, and postoperative nausea vomiting. If the ERAS protocol is followed, it is less than the conventional surgery. Here shows the maximum pain score assessed by the visual analog scale in the operative day and first, second, and third postoperative day. The ERAS protocol shows lower pain than the conventional one. This graph shows the platelet after surgery, the platelet lymphocyte ratio, neutrophil lymphocyte ratio, and monocyte lymphocyte ratio, which causes the systemic inflammatory response. And ERAS protocol minimize this systemic inflammatory response. So this platelet lymphocyte ratio, neutrophil lymphocyte ratio, and monocyte lymphocyte ratio is the novel biomarker to establish the ERAS pathway.
This graph shows the complaints of the patient is 40% when the nurse's working load is 0 to 150 in 2010. And in 2012, the complaints is nearly 80 to 100%. Then nurses' working load is 0 to 100%. So compliance with ERAS protocol was significantly correlated with the decreased nursing workload. So the protocol compliance results in faster recovery, reduced operative stress, support organ function, reduced morbidity, less workload for nurses, fewer readmission, shorter hospital stay, large saving potential. The implementation of ERAS of enhanced recovery after surgery protocol in ovarian malignancy surgery by Joseph et al., which is published in International Gynecological Oncology 2021, they recommend some recommendations which are noted as strong recommendation that routine bowel preparation should not be used, patient permit to drink fluid 2 hours and solid food until 6 hours before starting the operation. Routine nasogastric tube avoided, regular diet within first 24 hours, peritoneal drainage avoided, urinary catheter less than 24 hours, encouraged to mobilize within 24 hours, and multimodal analgesia. Now, ERAS is a COVID-19 pandemic. Restriction of clinical visit to new patients of consult demand absolutely necessary. In patients with advanced disease, that is endometrial and ovarian, obtain tissue diagnosis and start systemic therapy. In patients where surgery is indicated, the risk of laparoscopy must be weighted against the risk of laparoscopy. For prevention of COVID-19, pre-hospitalization testing for COVID-19, restriction of visitors, physical distancing maintained, daily staff control, decrease the hospital stay, and apply the ERAS protocol. So some takeaways from ERAS. ERAS is known as fast track surgery. This protocol provides less postoperative pain and decreases the incidence of postoperative nausea, vomiting after gynecological oncology surgery without increasing complications or readmission rates. By the implementation of a multimodal ERAS pathway for gynecological tumor strategies that result in shorter hospital stay and less hospital cost. Now, I talk some aspect of perioperative complications and follow-up of epithelial ovarian cancer. The perioperative complication includes the important complications are hemorrhage. Hemorrhage is the main complication and in gynecologic oncology surgery, and transfusion rate after gyne-oncology surgery ranges from 1 to 30%, depending on the surgical modality, radicality, and BMI of the patient. Surgical technique and recognition of the intraoperative hemorrhage is the key point to minimize this complication. Injury to the surrounding structure such as bowel, bladder, and ureter. Bowel complication is more with the addition of adjuvant radiotherapy. The presence of suboptimal cytoreduction or residual disease following cytoreductive surgery. Complication due to omentectomy. During omentectomy, excessive traction which causes the avulsive injury to the splenic artery and causes the huge hemorrhage. Imprecise dissection of the splenic artery and vein may lead to pancreatic pseudocyst formation. And anesthetic complications such as atelectasis, pulmonary embolism, and pulmonary edema, which can be prevented by follow the ERAS protocol by giving the epidural or mid-thoracic anesthesia. The overall incidence of postoperative morbidity ranges from 12 to 18%. The immediate complication include the hemorrhage,
fever, urinary tract, wound site, bloodstream infection, which is covered or minimized by preoperative antibiotic prophylaxis, and bowel complication includes the intestinal fistula, ileus, and obstruction. ERAS protocol showed that the preoperative mechanical bowel preparation does not decrease the complication rate and should not be used as the routine use of bowel preparation. The late complication includes the venous thromboembolism or deep vein thrombosis. The risk factors of deep vein thrombosis may be due to hypercoagulated state created by the malignant patient, endothelial injury by surgery, venous stasis due to immobilization. So, maintain the ERAS protocol. Recommendation is use of thromboprophylaxis and early mobilization to reduce the deep vein thrombosis. In pelvic and para-aortic lymph node dissection is a frequent cause of formation of lymphocyte, lymphoedema, and ascites formation. It is avoided by sentinel lymph node biopsy and after operation by leg elevation, heat compression of over the leg, and exercise to increase the collateral circulation. There is some role in minimal invasive surgery in gynecological oncology, but it needs expertise of the surgeon and appropriate case selection because the minimal invasive surgery causes the port-side metastasis, acceleration of the malignant spread, carbon dioxide pneumoperitoneum, which stimulate the cancer cell growth. Inadequate surgery adversely affect the prognosis of the disease. Risk of interperitoneal tumor spillage causes the upstaging of the disease, and intraoperative spillage adversely affect the prognosis of the disease. Now the follow-up and surveillance of epithelial ovarian cancer. The objectives of follow-up are early recognition and prompt management of treatment-related complications and give psychological support to the patient. Early detection of symptoms or signs of recurrent disease. Promotion of healthy behavior, that is screening for breast cancer and cervical cancer. Collection of data regarding the efficacy of any treatment and complications. The follow-up has no evidence based only some guidelines. According to the NCCN guideline 2020, the follow-up schedules are 2 to 4 monthly in the first 2 years, 3 to 6 monthly next 3 years, and annually after 5 years up to the lifelong. Each visit including the history taking, and this including the family history and history of the symptoms of early metastasis, physical and pelvic examination, chest, abdominal, pelvic, CT, MRI, PET or CT or PET, and chest X-ray as indicated. CA-125 or other tumor markers if initially elevated. Regarding the CA-125 levels are, it is useful in predicting the presence of the disease, but normal level are insensitive determinant of the absence of the disease. The positive predictive value is 100% if the C125 is more than 35 unit per DL. That is, if the C125 is more than 35 unit per deciliter, it indicates the presence of the disease is 100%. And negative predictive value is 56% if the CA125 is less than 35 unit per deciliter. That is, if the C125 is less than 35 unit per deciliter, it indicates that disease is present in 44%. According to the FIGO, the CA125 has traditionally been checked at regular intervals, but there has been debate regarding the clinical benefit of using C125 progression alone as a trigger for initiating second-line therapy. And FIGO state the imaging tests such as ultrasonogram of pelvis, CT, MRI, and or PET scan should be performed only
when the clinical findings or the tumor markers suggest possible recurrence. This is a large trial that is called MRC. It is a randomized trial which is done by Gordon J. Rustin, which is published in 2010. They conclude that treating asymptomatic patient with recurrent ovarian cancer with chemotherapy on the basis of C125 level in the absence of clinical symptoms or radiological evidence or recurrence did not improve the survival rate. In asymptomatic patient with small volume disease and no radiological evidence of recurrence, close observation is a reasonable option. So, ovarian cancer is a fatal and chronic disease. 70% are diagnosed at advanced stage. So it is called the silent killer. Its recurrence rate and perioperative complications are more. So it needs regular follow-up to reduce the morbidity and mortality. ERAS is an emerging concept to reduce the perioperative and postoperative complication. At National Institute of Cancer Research and Hospital, studies are being conducted on ERAS protocol and it will be published very soon. Thank you everybody for patience hearing. Thank you, Dr. Farzana, for your nice presentation. We are again announcing that our faculty, Dr. A.K. Goodman, she is in trouble because her father is seriously ill. So we miss her and we noticed us just half an hour before starting the program. So we cannot arrange any more faculties. I think if Professor Dr. Amita Maheshwari ma'am is with us, I request Dr. Amita Maheshwari ma'am, please give your input on the ERAS protocol and what practice you are practicing in your hospital. I requested somebody, but I think nobody has seen my message. And if you have any questions, everybody are requested to either you may raise your hand or you may directly ask the question by unmuted yourself. We are practicing usually in our hospital, as all you know, we are working in a government hospital where the patients are, there is a long queue for the admission of the patients. And for that reason, we cannot properly maintaining, and patients are so poor, and most of the cost are supplied by the government. So what the government, the supply in hospital, the patients get there. In that cases, we cannot properly arrange the ERAS protocol, and we, as our institutional protocol, sometimes we are practicing some ERAS protocols. Sometimes that when patients, they admitted the patients before admission, when they are in our outpatient department, we try to correct their anemia by iron injection. We try to avoid by giving them, we advise the patients all to take at least the high protein diet. Sometimes they cannot afford it. In that cases, we advise them to take at least 4 eggs per day. And after admission, they have to, we advise them for breathing exercise, for buying just a spirometer, respirator, and also not only that, we they before surgery, usually we advise them, and we advise them to regularly to take bath with that, and clean the area from mid chest to mid thigh, and before that also before starting the surgery 2 hours, we advise them for getting the at least the glucose saline, because there is some centers they use the fruit juice, but our patients, they cannot afford. So we advise our patient to take the just glucose saline 2 hours. That is when they arise at morning for their Fajr prayer. During that time, they take the just glucose solution, and they take a shower and go to the operating room. And during surgery, before surgery, we also don't routinely give the enema, which is prevented and discouraged in ERAS protocol. And only we give the routine bowel preparation in case of the advanced ovarian malignancy, where we think there may be need to the
bowel dissection, in that cases we use the bowel preparation. Otherwise, we don't routinely use the bowel preparation, and we use the liquid food and avoid the solid food 6 hours, like the ERAS protocol. And during operating room before surgery, we routinely, after giving anesthesia, and we are, as you know, we have the short time of the anesthesia operating time, that is around 8 to our office time is 8 to 2:30. During that time, we have to do at least 3 to 4 surgeries minimum, and we try minimum 2 to 3 surgery in a single operating room. For that reason, routinely we cannot use the regional anesthesia, that is epidural anesthesia. All we have heard that the regional anesthesia combined with the general anesthesia, their outcome is better. So sometimes we may give the epidural anesthesia, and sometimes we cannot. In that cases, and also during, after giving the anesthesia, we wash the operating area. The resident, they wash the operating area. Sometimes the patient are not so accustomed to cleaning the area, and also we don't routinely do the shaving of the operating area. Just the wash the operating area, and during surgery, we don't routinely use the, before surgery, we don't routinely use the nasogastric tube, and also we don't routinely use the, even after long time surgery, we don't routinely use the perioperative drain, and we, after the surgery, end of the surgery, we also use the local anesthesia during the incisional ring, and also after, on the day of the surgery, usually we advise our patients to take the just fluid, like the either the oral fluid, or they may take the fruit juice in that, and on the next day after the surgery, we routinely remove the catheter, except in radical hysterectomy. In radical hysterectomy, we use the catheter. Usually, we remove the catheter usually 6 to 7 days. And it also depends on the surgeon's criteria, how much he has removed the vagina and how much dissection has she done. And immediately after on the day after the surgery, we remove the catheter. If we, sometimes we may use the nasogastric tube, but after the surgery, if there is no complication, we remove the nasogastric tube after the surgery. And immediately after, when they remove the catheter, we usually advise our patients to mobilization, and also we don't routinely use the pethidine. Usually we use the pethidine single dose on the day of surgery. Otherwise, we don't use. And we encourage them oral feeding at the day after, evening of the day after the surgery. And in that way, our hospital stay of the patients is around highest, if they can, our hospital stay is highest 4 to 5 days, even after this long time of surgery, even 2 to 3 hours of the surgery. We usually, on the third, fourth postoperative day, we check dressing the patients, and if their wound is okay, we discharge the patients. And so our patients' hospital stay is less, and their wound infection rate is also less. And if you have any questions, I request all the participants, if you have any questions, please raise your hand and please ask the questions. Dr. Mariam Faruqi raised her hand. Please speak. Unmute yourself, please. Please, you can't unmute. Mahfouz. Yes. Yes. Okay. Salam. Very good evening and greetings to all, and assalamu alaikum. Dr. Shahana, this is a very good webinar, because we all practice in such way in all surgery, not always in, not only in gynecological surgery. In every surgery, we usually follow these things, more or less in small or beshi othoba kom beshi, we use these protocols. And আমার কাছে মনে হলো যে
since in hospital, when we used to work in public hospital, regarding pre-operative counseling, which is very important, we are failed in this because আমাদের patient, we cannot make them understand what is going to be happen, what I am going to do. So I think, but in private practice, sometimes we explain them, they usually understand. আমাদের সঙ্গে ওদের ইয়েটা ভালো হয়, ইন্টারাকশনটা গুড হয়। কিন্তু আমরা কি এটা বার করতে পারি যে ফর কাউন্সিলিং সেপারেট মানুষ থাকবে, কাউন্সিলর, যে কি হতে যাচ্ছে, what is going to be happen, তারপরে during this period how she will feel, and after what may be the complication and কি। তাইলে if আমি জানি আগে থেকে, তাইলে আমার মনে হয় যে the মানে যেটা ইরাস, যেটা হতো খুব র্যাপিড হবে আর কি, কোনো কমপ্লিকেশন হবে না। আমার কাছে খালি মনে হয় যেন কাউন্সিলিংটা আমাদের, we are lacking in this. We are taking care of the patient during operation, during like technically we are expert, but regarding counseling the patient, which is very helpful, and which মানে ভয় ভীতিটা যেন পেশেন্টের কমে যায়, not only patient attendant, visitors. তারপর বিফোর অপারেশন আমি বলবো যে I am going to do the operation, after operation finishing I must narrate and explain them কাজে, এবং পেশেন্টকে যতদূর পারি I will make her understand. In that case I think this will be more successful, I think. থ্যাংক ইউ আপা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ইউজুয়ালি আমাদের যেটা আমরা বলছি যে আমাদের হসপিটালে যে পেশেন্টটা যখন আসে প্রি অপারেটিভ, ওরা তো যেহেতু কয়েকদিন ঘুরতে থাকে, যেহেতু বেড পায় না সেটার জন্য, তখন ওই সময় আমরা কিন্তু পেশেন্টকে যখন ইনভেস্টিগেশন করি, যেমন ওভারিয়ান মেলিগনেন্সির বেলায় কাকে প্রাইমারি সার্জারি করব, কাকে কেমোথেরাপি দিয়ে সার্জারি করব, যাদেরকে প্রাইমারি সার্জারি করব তাদেরকে ওই পেশেন্টকে ওই সময় রুগী দেখে আমাদের সব ডাক্তাররা আমরা কিন্তু রুটিনলি আউটডোরে রুগী দেখি। হয়তো ওকে আপা একটু পরে বলবেন, আউটডোরে রুগী দেখি এবং ওনাদের বলে দেই যে আপনার আসলে এই রোগটা এটা অপারেশনের মতো, আমরা প্রথম অপারেশন করলেই আপনার, তারপরে আমরা হয়তো কেমোথেরাপি দিব, আমরা কাউন্সিলিং করি, কোশ্চেন করে তারপর পেশেন্টকে আমরা ভর্তি দিই, এবং ভর্তি দেওয়ার পরপরই তাদেরকে কিন্তু আমরা বুঝাইতে থাকি যে আমরা ইউজুয়ালি খুব কম পেশেন্টকে কিন্তু ব্লাড দেই, যেটা আয়রন ইনজেকশন থেকে শুরু করে রুটিনলি বলে দেই যে আপনার যদি প্রোটিন কমে যায় আপনার ওন্ড হিলিং ভালো হবে না। ওদেরকে এটা রুটিন কাজ, এটা তো আপনার 4টা করে ডিমের সাদা অংশ খাবেন, সস্তায় তো অন্তত সে এই জিনিসটা খেতে পারবে। এবং তার কি অপারেশন হবে, অপারেশনের পরে তার অপারেশনের সময় কি কি সমস্যা হইতে পারে, আমরা কিন্তু তাদেরকে ওইভাবে কাউন্সিলিং করি। এবং নট অনলি দেন, অপারেশনের পরে ডাক্তারের এখানে বেডে গিয়ে তাদেরকে পরবর্তীতে সে কখন খাবে, কিভাবে হাঁটবে, উঠবে কিভাবে, এবং 4 থেকে 5 দিনের বেশি সরকারি হাসপাতাল, তারপরও কিন্তু এত লম্বা সার্জারির পরও হাইয়েস্ট 4 থেকে 5 দিনের বেশি আমাদের রোগীরা কিন্তু হসপিটালে ভর্তি থাকে না। আর যাদেরকে কেমোথেরাপি দেওয়ার জন্য হয় অ্যাডভান্স স্টেজ ডিজিজ, তাদেরকে আমরা কাউন্সিলিং করে দিই যে এই সময় আপনার অপারেশন করলে অপারেশনটা ভালো হবে না, তার চেয়ে আমরা যদি কেমোথেরাপি দিয়ে নেই, কেমোথেরাপি দিয়ে টিউমারটা ছোট হয়, তারপরে যদি আমরা অপারেশন করি, এরপরে অপারেশনটা ভালো হবে, আমরা অপারেশন করে নিয়ে আবার বাকি কেমোথেরাপি গুলি দিব। আমি একটু কোহিনুর ম্যাডামকে রিকোয়েস্ট করবো যদি কোহিনুর ম্যাডাম কিছু বলেন। মাহফুজ প্লিজ আনমিউট প্রফেসর কোহিনুর আক্তার বেগম। মাহফুজ প্লিজ আনমিউট ম্যাডাম কোহিনুর বেগম ম্যাডাম। ম্যাডাম কে আনমিউট হইছে? জি ম্যাডাম, জি শুনতে পাচ্ছো? জি ম্যাডাম। সাথী যেটা বলছে কথা একদম ঠিক, যে আমাদের অনেকটা পার্ট এই যে ইরেস প্রোগ্রামটা সাকসেসফুল হওয়ার পিছনে আমাদের কিন্তু আগে থেকে রোগীর সাথে কথা বলতে হবে, এটা কিন্তু খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। তোমরা যে বলছো ঠিকই যে আমরা সরকারি হাসপাতালেও কথা বলি না তা না, বলি, কিন্তু আমাদের যদি আরেকটু কথা বলে রোগীকে ইন এন্ড আউট সব বুঝাই, বা তার দরকার কি, ইরেস প্রোগ্রামের প্রয়োজনটা কি, এটা বুঝাতে গেলে আমার মনে হয় রোগীরা এটা অ্যাকসেপ্ট করে নিবে এবং ডেফিনেটলি আমাদের আউটকামটা ভালো হবে। প্রাইভেটলি কিন্তু আমরা বলি, এটা বলি না দাঁড়া বলি, কিন্তু আমাদের সরকারি হাসপাতালে রোগীর চাপও বেশি থাকে, এফেক্টিভ লোকজনও কম থাকে, ধাপে নাই, এটা কিন্তু খুবই খারাপ। আমরা ওই যে শিখে আসছি যে 3 দিন না খাইয়ে রাখতে হবে, বাউসান্ড আসবে, ফ্ল্যাটাস পাস করবে, তবে তারপরে অ্যাবডোমেন খিদা লাগবে রোগীর, তারপরে খাওয়া দিবে, এইটা মাথা থেকে না যাওয়া পর্যন্ত চলছে না। কাজে রোগীকে যে আমরা একটু আর্লি ফিডিং দিলে রোগীর জন্য কত বেনিফিট হয়, সেটা রোগীর সুস্থ হওয়া তারপরে ভালো লাগার চাইতে ইম্পর্টেন্ট কথা, যত তুমি আর্লি ফিডিং দিবে বাউল রোগ তাড়াতাড়ি শুরু হবে। এই কথাটা
আমরা বলতে পারি। আমরা যদি খাওয়া আগে দিই, it will stimulate the bowel to move it, তাহলে তোমার ডিস্টেনশন কম হবে, রোগীর শুয়ে থাকার ব্যাপারটা কম হবে। এগুলি আমাদের আগে থেকে কাউন্সিলিং হয় না, যা হয় কম হয়। তবে আমাদের আরো এনকারেজ করা উচিত, আমাদের জুনিয়র যারা ফিজিশিয়ান আছে, যারা স্টাফ নার্স আছে, এদেরকেও আমাদের একসাথ করে এদেরকে যখন আমরা একটা প্রি অপারেটিভ পেশেন্টকে দেখাবো তখন ওকে এগুলি বলে নিতে হবে, তাহলে সুবিধা হবে, ভালো হবে। আমার মনে হয় তোমার আজকে প্রোগ্রামে খুব ভালো লাগছে যে এটা একটা সাধারণ টপিক, কিন্তু কি অসাধারণ এফেক্ট অন দা পেশেন্ট। এই সাধারণ টপিক না, যে পেশেন্টের এই ছোটখাটো বুদ্ধি দেওয়া, কিন্তু এফেক্টটা পেশেন্টের উপরে অনেক এবং অ্যাটেন্ডেন্সের উপরে অনেক। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার মনে হয় আমাদের সরকারি বেসরকারি সব হাসপাতাল, প্রাইভেট লেভেলে সবখানে এগুলি এনকারেজ করা উচিত টু হ্যাভ দিস সিরিজ প্রোগ্রাম। থ্যাংক ইউ শাহানা। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি এখন আমাদের হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট প্রফেসর ডক্টর রোকেয়া বেগম রোকেয়া আনোয়ার ম্যাডামকে রিকোয়েস্ট করব আমাদের এই ইরাস প্রোটোকল সম্বন্ধে, আমাদের হসপিটালের অ্যাক্টিভিটিস সম্বন্ধে বা আমরা কিভাবে এটা আরো উন্নত করতে পারি এটা সম্পর্কে বলার জন্য। আপা প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম। শাহানা যেটা বলছে আর যে ইরাস প্রোটোকল সম্বন্ধে ডাক্তার ফারজানা ইসলাম বিথি বললো, এটা আসলে অনেকদিন ধরে আমরা খুব চাচ্ছি এটা একেবারে প্র্যাকটিক্যালি করি। তো ফারজানা এত এক্সিলেন্টলি প্রেজেন্ট করলো যে এটা আসলে খুবই সিম্পল ওয়েতে, যেটা আমাদের জন্য বুঝতে খুবই সোজা হয়েছে। আসলে হঠাৎ করে শুনলে তো আর বোঝা যায় না। তবে যেটা হয়েছে কি, যেটা আমাদের গভর্নমেন্ট আসলেই কাউন্সিলিং এর একটু কম হয়। তারপরে এটা একটা আমাদের NICRH একটা বিশেষায়িত হসপিটাল, এখানে আউটডোরে কখনো মানে ছোট কেউ বসে না, মেডিকেল অফিসার লেভেল না, প্রফেসর থেকে শুরু করে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, আমরা সবাই আউটডোরে বসতে হয়। যার যেদিন অ্যাডমিশন সেদিন ফুল 8টা থেকে একেবারে 2টা পর্যন্ত আমরা সিনিয়ররাই থাকি। তো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা খুব ভালো লাগছে যে আমাদের ফারহাত আপা যখন ছিলেন তখনই আউটডোরে আমাদের একটা সেকশন কাউন্সিলিং অ্যান্ড হেলথ এডুকেশন আপাই তৈরি করে দিয়ে গেছে এটা। তো প্রতিটা পেশেন্টের যখন আউটডোরে আসে তখন থেকে আসলে কাউন্সিলিং শুরু হয়ে যায়। তার আমরা অনেকক্ষণ সময় দিই, এক একটা পেশেন্টকে দেখা যায় যে 15, 20, 30 মিনিট কিংবা 35 মিনিটও লেগে যায় এই পেশেন্টের কাউন্সিলিং এর জন্য। প্রথমে হলো ডায়াগনস্টিক প্রসিডিওরের জন্য, আফটার যখন কনফার্মেশন অফ দ্য ডায়াগনোসিস তখন আবার আরেক রকম কাউন্সিলিং, যে অ্যাডভান্স স্টেজ ডিজিজের একরকম আর অপারেটিভ ম্যানেজমেন্টের একরকম। তো দুটোর 2 রকম কাউন্সিলিং। এর সাথে সাথে আর রোগীর সাথে যেই লোকজন আসে তাদেরকে আমরা হেলথ এডুকেশন করি, যে একটা পেশেন্টের কার্সিনোমা সার্ভিক্স হয়ে গেল, তার যে আত্মীয় স্বজন আছে তাদের জন্য না হয়, তারা যেন এইরকম অসুবিধায় না পড়ে। আর তাদের পেশেন্টের যে ক্যান্সার হয়ে গেল, এই পেশেন্টের ক্যান্সারের যে ট্রিটমেন্ট রেডিয়েশন আছে ওরা যেন নেয়। অনেক সময় ওরা খুব ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যায়, নিতে চায় না। রেডিয়েশন মানে মনে করে যে এটা ছেঁকা দেওয়া বা ছেক দেওয়া না কি জানি, বুঝতে পারে না। তখন আমরা খুব সহজ ভাষায় বুঝাই যে বুকের এক্সরে যেরকম করে ওরকম ভাবে রেডিয়েশন দেওয়া হয়, মেশিনে তোলে আর নামে। তারপর অনেক সময় ওরা যেমন প্রি ইনভেসিভ ডিজিজে আসে, একটু যদি লিপ করে কিংবা CIN2 হয়, HPV পজিটিভ হয়, তখন খুবই ভয় পেতে থাকে যে অমুক ম্যাডাম তো বলছে এটা হিস্টেক্টমি করার জন্য। তখন আমরা সুন্দরভাবে কাউন্সিলিং করে দিই যে না, এখনকার দিনে এগুলোতে হিস্টেক্টমি লাগে না, আমাদের অনেক পেশেন্ট 10 বছর থেকে 20 বছর পর্যন্ত ফলো আপে আছে, তারা খুব ভালো আছে। তো কাউন্সিলিং আর হেলথ এডুকেশন এতই জরুরি যে প্রতিটা জায়গায় আমাদের যে নতুন এখন পোস্ট ক্রিয়েশন চলতেছে, এখানে কাউন্সিলিং হেলথ এডুকেশনের জন্য আলাদা পোস্ট ক্রিয়েশন না করলে আসলে এই জিনিসটা কিন্তু জনপ্রিয় হবে না। একটা ডাক্তারের পক্ষে অপারেশন করায়, তারপর সে একটা টিচার, টিচিং দেওয়া, ফলো আপ করা, মাল্টিপল জব। এই জবের পাশাপাশি কাউন্সিলিং আমরা যদি করি, যত বলি তারপরে বলি মনে করি যে এটা অপটিমাম না। এইরকম একটা প্রসিডিওর শুরু করার জন্য প্রি কাউন্সিলিং যেমন দরকার, অপারেশনের পরে আবারও পোস্ট কাউন্সিলিং ও দরকার। প্রতিটা কাউন্সিলিং পদে পদে লাগে আসলে। তো এই জন্য ভবিষ্যতে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ যে আমাদের অন্তত কাউন্সিলিং এর এবং হেলথ এডুকেশনের সেপারেট ইয়ে থাকবে, ডেটা এন্ট্রি অফিসার, রিসার্চ মেডিকেল অফিসার, এরকম প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজে যদি না থাকে, আলটিমেটলি আমাদের যেভাবে আমরা চলছি এটা কিন্তু ইন ভেইন। তো এই কারণে আমরা এইবার ইয়ে করে দিলাম যে আমাদের একজন স্টুডেন্ট থিসিস, তার থিসিসের জন্য আমি ইরাস প্রোটোকল দিয়ে দিলাম, যে আসলে আমরা তো চাচ্ছি ইরাস প্রোটোকলটা হোক, তারপরেও আমরা যখন ইরাস প্রোটোকলের সাথে স্ট্রিক্ট হয়ে থাকবো রিয়েলি আমাদের দেশে আমাদের প্রেক্ষিতে
আমাদের প্রতিষ্ঠানে এটার কমপ্লিকেশন কতটুকু, অ্যাকসেপ্টেবিলিটি কতটুকু, আমরা কতটুকু ওর সাথে স্ট্রিক্ট থাকতে পারতেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত একটা স্টাডি প্রুভ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আসলে দাবি করতে পারবো না যে আমরা এই প্রোটোকল ইউজ করে সারা ওয়ার্ল্ডের অন্যান্য যারা আছে তাদের মতো আমরা পেশেন্টদের জন্য মরবিডিটি কমাচ্ছি। তারা ভেরি গুড কমপ্লায়েন্স উইথ ইরাস প্রোটোকল। এই জিনিসটা করার জন্য আমরা আমাদের স্টুডেন্টদের থিসিসের মধ্যে এটা ইনক্লুড করে দিয়েছি। তো ইনশাল্লাহ ওর থিসিস হলে আমরা একেবারে প্রুফ করেই দিতে পারবো যে এরকম আমাদের দেশে ইরাস প্রোটোকল ফলো করে রিয়েলি আমরা কতটুকু বেনিফিটেড হয়েছে। তবে এটা ডেফিনেটলি আশাবাদী, আমি হোপফুল যে এই প্রোটোকলে আমাদের হসপিটালে স্টেইং কমে যাবে, পেশেন্টের মরবিডিটিস কমে যাবে। আসলে থিঙ্কিং আর প্রতিটা মানুষকে জানানো এটা অনেক বড়, জানাতে জানাতেই আসলে অ্যাকসেপ্টেবিলিটি আসে, আর ইউজ না করলে তো অ্যাকসেপ্টেবিলিটিটা আসে না। তো এতে আমার মনে হচ্ছে গভর্নমেন্ট লেভেলে আমাদের রিসোর্স অনেকখানি আমরা সেভ করতে পারবো, সেই রিসোর্স আমরা অন্যদিকে ডাইভার্ট করতে পারবো এবং পেশেন্টের মরবিডিটি অনেক আশা করি কমে যাবে। তারপরেও 100% আমরা বলতে পারবো আমাদের স্টাডি কমপ্লিট হয়ে গেলে। তো আমাকে কথা বলতে সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ আপা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। একটু এটার ফাঁকে আরেকটা বলি, আরেকটা জিনিস ও আজকে ওর প্রেজেন্টেশনে ছিল, সেটা হলো ফলো আপ আমরা কিভাবে করবো ওভারিয়ান ক্যান্সারের পেশেন্টের, যেটা সবচেয়ে বেশি জরুরি। এটার ইরাসের সাথে ওর এই টপিকসটাও আজকে ছিল। কারণ ফলো আপ এই জন্য জরুরি, কারণ ওভারিয়ান ক্যান্সার পেশেন্ট আমরা জানি 85 to 90% ওভারিয়ান ক্যান্সার পেশেন্টস নেক্সট 10 ইয়ার্স এ রেকারেন্স নিয়ে আসে। সুতরাং আমরা যখন এই আপা যেটা বলছেন যে আমরা যখন হেলথ এডুকেশন দিই, রুগীদেরকে যখন কাউন্সিলিং করি, অপারেশন করার পরে রুগীদেরকে যখন বলে যাই যে তুমি 3 সপ্তাহ পরে তুমি আসবা মেডিকেল অনকোলজি ডিপার্টমেন্টকে, তোমাকে কেমোথেরাপি দেওয়া হবে। তখন যখন কেমোথেরাপি দেওয়া হয় এবং তখনই তাদেরকে বলে দেয় যে তাদেরকে কেমোথেরাপি কি দিবে, মেডিকেল অনকোলজি তারা বলে যে কতটুকু কিভাবে কেমোথেরাপি দিবে, কি ওষুধ দিয়ে দিবে। অনেক ওষুধ আমাদের হাসপাতালে সাপ্লাই আছে, কিছু কিছু ওষুধ কিন্তু রুগীদের কিনতে হয়, ম্যাক্সিমাম ওষুধই হসপিটালে কেমন ওষুধও সাপ্লাই আছে। তো ওষুধ দেওয়ার পরে কেমোথেরাপি কমপ্লিট হওয়ার পরে রুগীদেরকে আবার বলে দেওয়া হয় যে তাকে অন্তত সে 1 মাস পরে সে ফলো আপে আসবে, প্রথম 1 মাস পরে। এরপরে প্রথম 2 বছর সে কি করে, সে সাধারণত 2 থেকে 3 মাস পর পর ফলো আপে আসে। এরপরে তাকে বলা হয় এরপরের 3 থেকে 5 বছর পর্যন্ত সে 4 থেকে 6 মাস পর পর ফলো আপে আসবে। এই ফলো আপ গুলিও তাদেরকে কাউন্সিলিং না করলে দেখা যায় রুগী মনে করে আমার তো অপারেশন হয়েছে, আমি তো কেমোথেরাপি পেয়ে গেছি, সুতরাং আমি তো ভালো হয়ে গেছি। এবং এটার সাথে সাথে আমরা এটাও কাউন্সিলিং করি যে ক্যান্সার কিন্তু কখনোই কিউরেবল ডিজিজ না, বিশেষ করে ওভারিয়ান ক্যান্সার তো নাই। সুতরাং তাকে অবশ্যই ফলো আপে থাকতে হবে। এবং এই ফলো আপ গুলিতে আমরা কি দেখবো, প্রতিটা জায়গায় ফলো আপটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, খুবই ইম্পর্টেন্ট। ফলো আপে কি দেখবো, ফলো আপে আমাদেরকে অবশ্যই পেশেন্টকে, ও যেটা খুব সুন্দর করে বলেছে, ফলো আপে আমরা পেশেন্টের সিমটম দেখবো, সকলের আগে পেশেন্টকে বলে দিয়ে পেশেন্টের সিমটম দেখবো এবং পেশেন্টকে আমরা এক্সামিনেশন করে দেখবো যে তার কোনো জেনারেল এক্সামিনেশন থেকে শুরু করে লোকাল এক্সামিনেশন, তার কোনো লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি আছে নাকি, পারআবডোমিনালি তার অ্যাসাইটিস আছে নাকি, যেগুলি আর্লি সিমটম, অথবা ভ্যাজাইনাল এক্সামিনেশন করে লোকাল কোনো রেকারেন্স আছে নাকি, এগুলি করে মিনিমাম ইনভেস্টিগেশন, যেগুলি না দিলেই নয়। অন্যান্য ইনভেস্টিগেশনের সাথে যেহেতু কেমোথেরাপি পাই, লিভার ফাংশনের 1-2টা টেস্ট, কিডনি ফাংশনের হয়তো ক্রিয়েটিনিন, এবং তার সাথে আমরা একটা টিউমার মার্কার দিলেও আমরা CO125 দিব। CO125 যদি বেড়ে যায়, এটা হলে সবচেয়ে আর্লিয়েস্ট। ইউজুয়ালি বলা হয় CO125 শুধু হাই গ্রেড সেরাস ক্যান্সারই বাড়ে, অন্য যেসব এপিথেলিয়াল ক্যান্সার গুলি মিউসিনাস, ক্লিয়ার সেল অথবা এন্ডোমেট্রয়েড, এতে তো CO125 বাড়ে না, অত বাড়ে না। তারপরও আমরা ওটা দিয়েই আমরা সাধারণত আমরা মনিটর করি পেশেন্টকে। কখনোই আমরা শুরুতে পেশেন্টের ফলো আপে আল্ট্রাসাউন্ড বা অ্যাডভান্স ইমেজিং করি না। যখনই CO125 বাড়ে আর্লিয়ার, কেন পেশেন্টকে আমাকে ইম্পর্টেন্স বুঝাইতে হবে যে তার ফলো আপ কেন জরুরি এবং এই ফলো আপে কেন এই CO125টা করতে হবে। কারণ এইটা যখনই বাড়বে অনেক রুগী মুখস্থ হয়ে যায়, সিএটা তো বেড়ে গেছে আপা, সিএটা এখন আমরা কি করব। তখন CO125 যদি বেড়ে যায় এবং আমাদের পেশেন্টের সিমটম থাকে, তখনই আমরা পেশেন্টকে হয় প্রথমে একটা আল্ট্রাসাউন্ড দেবো, এতেও যদি মনে হয় তারপরে আমরা তাকে অ্যাডভান্স ইমেজিং আইদার সিটি অর ইমেজিং দিব। এর উপরে ডিপেন্ড করে পেশেন্টের নেক্সট রেকারেন্স আমরা সাসপেক্ট করে নেক্সট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান দিব। আমরা হয় অ্যাডজুভেন্ট, আবার সেটার উপরে ভিত্তি করে আমরা নেক্সট হয়তো আবার সার্জারি করব, নাকি আমরা তাকে ওই কেমোথেরাপি দিব যেটাকে, অথবা নতুন কোনো কেমোথেরাপি দিব। যেটা এটাও সবচেয়ে বেশি জরুরি যে সাথে আবার যে কোশ্চেনটা তুলেছেন যে কাউন্সিলিং যে কত ইম্পর্টেন্ট।
কারণ এই পেশেন্টরা ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট আমাদের গরিব পেশেন্ট, তারা ভাবে যে আমার রোগীর অপারেশন হয়েছে, কেমোথেরাপি দিছি অথবা সিএ সার্ভিক্স রেডিওথেরাপি দিছি, অপারেশন হয়েছে, তো ভালো হয়ে গেছে। দেখা গেল ওই রুগী সিএ সার্ভিক্সের রুগীরা 1 বছর পরে সেই পেশেন্ট আসলো অথবা 1.5 বছর পরে পেশেন্ট এমন অবস্থায় আসলো, তখন কিছু করার থাকে না। বরং সে যদি আর্লি ফলো আপে আসে, আর্লি ডায়াগনোসিস হয় পেশেন্টের, তখন আমরা ট্রিটমেন্ট করতে পারি। এবং যেই জিনিসগুলি দরকার, যেগুলি ইম্পর্টেন্ট, সেগুলি যেটা হলো ফলো আপে তাকে কি করতে হবে সেগুলি আমাদের সকলের জানা জরুরি। কারণ ফলো আপ যে শুধু গাইনি অনকোলজিস্টরা করবে তা না, কারণ সব পেশেন্ট তো গাইনি অনকোলজিস্ট। আমাদের কতজন গাইনি অনকোলজিস্ট? আমাদের জেনারেল গাইনি অবস্টেটিশিয়ান যেসব আমাদের মানে কলিগরা আছেন, আমাদের জুনিয়ররা আছেন, আমাদের সিনিয়ররা আছেন, সকলের জন্য এটা দরকার যে এই ফলো আপটা তারা কিভাবে করবে, কি করবে। সবাইকে রিকোয়েস্ট করতেছি, এটা ছাড়া আর কেউ যদি কোনো কিছু বলতে চান, কারোর যদি কিছু বলার থাকে, কারোর কোনো কোশ্চেন থাকে, আপনারা বলেন। আমরা খুবই সরি যে আমাদের আজকে ফরেন ফ্যাকাল্টি আমাদের উপস্থিত হতে পারেন না, সেটার জন্য। ওনার একটা বিশাল ফ্যামিলিয়াল ক্রাইসিস, প্রবাবলি হার ফাদার ইজ নিয়ার টু ডেথ, সেই জন্য সে জয়েন করতে পারেনি। তো তার এই জন্য বলছি যে আপনাদের যত আরো কোনো কোশ্চেন থাকলে আপনারা প্লিজ আপনারা হ্যান্ড রেজ করেন, অথবা আপনারা কেউ বলতে পারেন। আর আমি একটু বলতে চাচ্ছি, প্লিজ স্যার। হলো যে আমরা যখন ফিল করতেছি পেশেন্ট কাউন্সিলিং করতে হবে, স্যার আমরা যতটুকু পারছি করতেছি। একটা কাজ করা যায় কিনা, ছোট পুস্তিকা আকারে যে ছোট একটা পুস্তিকা বাংলা সুন্দর করে লিখে কি কি বলতে হয় সেগুলো লিখে যদি আমরা পেশেন্টের কাছে দিতে পারি, তাহলে তারা পড়ে পড়ে জানতে পারবে। ছোট পুস্তিকা বাংলা ভাষা সুন্দর করে লিখে যদি পাবলিশ করা যায়, প্রত্যেক পেশেন্টকে একটা দিয়ে দেওয়া যায়, সেটা তো অনেক কাজে লাগবে। চিন্তা করে দেখতে পারো তোমরা। স্যার জি স্যার, জি জি, এটা অবশ্যই। আমরা যেটা মুখে বলে দিই যে আপনার যদি কোনো সমস্যা হয় আগেই চলে আসবেন, না হলে তো বলি যে আপনি সাধারণত 2 মাস পরে এরকম আসলেন। এটা তো খুবই ভালো যে আমরা যদি লিখে দেই। এখন এটার তাইলে এটাও তো সবকিছু স্যার, বিশেষ করে সরকারি হাসপাতালে স্যার, এখানে তো তাইলে আমাদের রুগী থাকে মিনিমাম, মানে প্রতিদিনই অ্যাভারেজে 80-90টা রুগী থাকে, অ্যাভারেজে কমপক্ষে হলেও। তাহলে তো ওইটার জন্য আবার ওইটা ছাপাই দিতে হবে। আমরা তো হসপিটালে স্যার একটা আমাদের যে কার্ড, যেটা টিউমার বোর্ডের, সেইটাই একটা পাতলা কাগজ, ওইটাই রুগী দেখা যায় সিরেট পেজে, অথবা ওইটা একটা কস্টেপ দিয়ে লাগাই নিয়ে আসে। এটাও তো সাপ্লাই দিতে হবে স্যার। সুন্দর করে লেখো, যদি সুন্দর করে লেখা যায় তাহলে চেষ্টা করো কোথা থেকে যদি ফান্ড জোগাড় করে প্রিন্ট আউট করা যায়। প্রিন্ট আউট করা এমন কিছু বড় কথা না, আমরা লেখা স্যার আমরা টাইপ করেই দিতে পারি। আমাদেরকে যদি এটা কেউ মানে সিল বানাই নিতে পারো ম্যাডাম ম্যাডাম ওই ম্যাডাম সিল তো সিলও তুমি যে কাগজটা দাও ওই কোনো সিল দিয়ে দিলে, এটা তোমার এক্সট্রা কাগজে লাগে না, রোগীর স্পষ্ট বোঝা যায়, হাতের লেখা বুঝতে পারে, সিল দিয়ে দিলে স্পষ্ট বুঝতে পারে এবং থাকেও যেতে পারে। এটা করতে পারো। এটা একটা ভালো। জি জি ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। হ্যাঁ, 2-5টা সিল বানাই নিলে একটু বড় করে, যেমন আমরা ব্রেস্ট ফিডিং এ সিল বানাই না, ব্রেস্ট ফিডিং এ উপকারিত মুক্ত মৈত্রী, ওরকম সিল একটু কোনো দিয়ে দিবা, ওরা পড়তেও সুবিধা হবে, ওরা হারাইও ফেলবে না। কিন্তু এখনো তো ম্যাডাম আমাদের সেই টিকিট, এতটুকু টিকিট, সেই এই টিকিটের মধ্যে আমরা ওইগুলি লিখবো, এতটুকু টিকিট, আমরা সেটা তো বড় জায়গায় যেতে পারিনি, টিকিটটাই এতটুকু ম্যাডাম। আমার একটা বই কম্পাইল করো, তাকে লেখো, তোমরা লিখে নিয়ে তারপর ঠিক করলে পরে প্রিন্টের ব্যবস্থা করা যাবে, পাওয়া যাবে, টাকা পয়সা জোগাড় করা যায়। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। এরকম যদি কোনো ফান্ড পাই আমরা অবশ্যই এটা করবো স্যার। লেখো জিনিসটা সুন্দর করে, সবাই দেখো, কম্পাইল করে পাবলিক বুঝতে পারবে, পেশেন্ট যাতে বুঝতে পারে সুন্দর করে লিখতে হবে, তাহলে হবে। প্রফেসর শিরিন আক্তার বেগম, মাহফুজ শিরিন আক্তার বেগম, উনি মনে হয় ওনাকে একটু আনমিউট করেন। সরি এরকম কি আসছে এটা মাহফুজ? ম্যাডাম উনি নাই তো, শিরিন আক্তার নাই। ওকে, শাহানা, আমাদের যে ইন্টারনেটাল কার্ড আছে না, আমাদের যে ওই যে ইন্টারনেটাল কার্ডের মতো যেগুলি কাগজগুলি আছে না, ওরকম ইন্টারনেটাল কার্ডের মতো ডাবল ফোল্ড করা কাগজ যদি তুমি, এটা তোমাদের পাওয়া যাবে না, কাউকে বলতে। আমাদের একটা টিউমার বোর্ডের কাগজ আছে ম্যাডাম, একটা এরকমের, সেটার ভিতরে রুগীর সমস্ত জিনিস আমরা লেখি, যে ওই প্রতিটা ফলো আপের ফাইন্ডিংস গুলি ওই কাগজে লিখে রাখি, যে কবে অপারেশন হয়েছে, কোথায় অপারেশন হয়েছে, কি দিয়ে কেমো পাইছে, কি কি ওষুধ দিয়েছে, কবে কেমো শুরু হয়েছে, কবে কেমো শেষ হয়েছে,
সার্জারি কয় তারিখে হয়েছে, কি সার্জারি হয়েছে, সেকেন্ড টাইম কি সার্জারি হয়েছে, ওতেই আমাদের ওই কাগজটুকু শেষ হয়ে যায়। সেইটাই একটা পাতলা কাগজ, সেইটাই তো আমরা একটা মোটা কাগজ আমরা এখন পর্যন্ত বানাইতে পারি নাই। ওই রকম কোন কোম্পানি থেকে বানাই দিবা, বললেই দিয়ে দিবি। এরকম কোনো এত কিছু কোম্পানির কাছে আদায় করতে পারি, এটা পারো না? এটা একটা ভালো করে একটা ওই কার্ডের মতো ভারী একটা কাগজ, একটা মোটা একটা কাগজের মধ্যে ডবল ফোল্ড করা, ওটার মধ্যে তুমি লিখবা আর সাপোর্ট দিয়ে দিবা, ওইটা একটা বানাই ফেলতে পারবো। চাইলে কোনো কোম্পানির বলে বানাই দিবে। সরকারি জিনিস তো একটু সময় লাগবে, কিন্তু আমার মনে হয় তুমি দুই একটা কোম্পানি, অনেক ভালো ভালো কোম্পানি এই সমস্ত কাজে করতেছে, এটাতে চাইলে কোনো দোষ নেই, তার নিজের জন্য না, রোগীর জন্যই চাওয়া হচ্ছে। এগুলি পারলে এটা চাইতে পারো। এবং অনেক কোম্পানি এটা তোমার ছাপাই দিতে তোমরা কি কি লিখতে হবে, যদি এটা লিখে সুন্দর করে দাও, ওরা ডেফিনেটলি দে ক্যান প্রিন্ট ইট। আরেকটা প্রপোজাল আমি দিচ্ছি তোমাদেরকে, স্যার। সেটা হলো এই যে যারা পোস্ট গ্রাজুয়েট ছাত্র যারা আছে, পোস্ট গ্রাজুয়েট করতে যারা তো এতে আসে কি বলে রেসিডেন্সিয়াল প্রোগ্রামে আছে, ফুল টাইম জব, তাদেরকে দিয়ে এটা কাজ করাতে হবে। এক জায়গায় দিতে হবে, তুমি কাউন্সিলিং করো, ওদেরকে ওটাও শিখাতে হবে, কাউন্সিলিংটাও শিখাতে হবে, তাদেরকে দিয়ে এটা কাজ করানো যেতে পারে। এই জিনিসগুলো কাজগুলো একটু ভালো করে ঠিক করে করতে হবে, আর বইটি ছাপাই নিলে পরে একটা অসুবিধা হবে। এটা কম্পাইল করো কি কি বলতে হবে পেশেন্টকে। না না, আমাদের স্টুডেন্টরা অবশ্যই এটা বললে, তারা যদি এরকম আমরা পাই, ওরা অবশ্যই এটা লিখবে, ওদের দিয়ে আমরা করাইতে পারবো। মাহফুজ রোকেয়া বেগম, রোকেয়া আনোয়ার ম্যাডাম, উনি হ্যান্ড রাইজ করেছেন, উনি বোধহয় কিছু বলতে চাচ্ছেন। একজন এর মধ্যে একটা মেসেজ দিয়েছে চ্যাট বক্সে যে সিএ সার্ভিক্সের পেশেন্টের ফলো আপ কিভাবে করবো। একই সিএ সার্ভিক্সের পেশেন্টের যখন হয় যে সার্জারি করুক অথবা রেডিয়েশন দিই, যাই করি না কেন, পেশেন্টকে আমরা তার ট্রিটমেন্ট কমপ্লিট হওয়ার পরে 6 উইকস পরে আমরা প্রথমে তাকে একবার আসতে বলি, 6 এরপরে প্রথম 3 বছর আমরা তাকে 2 থেকে 3 মাস পরে আসতে বলি, এরপরে 2 বছর আমরা তাদেরকে 6 মাস পর পর আসতে বলি। এই ফাঁকে প্রতিবার যখন রুগী আসবে, রুগীকে একইভাবে রুগীকে হিস্ট্রি নিব, রুগীকে হিস্ট্রি নিয়ে, এবং আমরা অবশ্যই পেশেন্টকে লোকাল এক্সামিনেশন করব। লোকাল এক্সামিনেশনে শুধুমাত্র তার ভালভা ভ্যাজাইনায় কোনো কিছু আছে নাকি সেটা দেখবো। মাস্টটা আমরা একটা স্পেকুলাম দেব ভ্যাজাইনাতে, তার স্পেকুলামে তার কোনো রেসিডুয়াল ডিজিজ আছে নাকি, অথবা 6 মাসের মধ্যে হলে রেসিডুয়াল ডিজিজ, 6 মাস পরে হলে এতে কোনো রেকারেন্স হয়েছে কিনা, যদি এরপরে ভ্যাজাইনা স্পেকুলাম দিয়ে দেখে ভ্যাজাইনাল এক্সামিনেশন, এবং অবশ্যই রেকটাল এক্সামিনেশন। আনলেস অ্যান্ড আনটিল রেকটাল এক্সামিনেশন কমপ্লিট হবে, ততক্ষণ না পর্যন্ত আমার এই পেশেন্টগুলির এদের এক্সামিনেশন কমপ্লিট হবে না। এটা করে এরপরে যদি আমার কাছে কোনো কিছু সাসপিশাস মনে হয়, তাহলেই কিন্তু আমরা এই পেশেন্টদেরকে ইমেজিং দিব। না হয় আমরা রুটিনলি সবাইকে কিন্তু হয়তো একটা সিবিসি দিলাম, পেশেন্টের কোনো কমপ্লেন থাকলে সেই হিসাবে হয়তো একটা দুইটা ইনভেস্টিগেশন দিই, রুটিনলি কিন্তু আমরা তাদেরকে এভাবে কোনো ইনভেস্টিগেশন করতে দেই না। রোকেয়া মাহফুজ, রোকেয়া আনোয়ার ম্যাডামকে ওনাকে একটু আনমিউট করেন। হ্যাঁ, আনমিউট করছেও। আচ্ছা জি আপা বলেন। যেটা হচ্ছে ফলো আপটা আসলে খুবই জরুরি। যতটা না সিএ সার্ভিক্সের রেকারেন্স হয়, তার চেয়ে বেশি হয় আসলে ওভারিয়ান ক্যান্সারে। তো ওভারিয়ান ক্যান্সারের ফলো আপটা, সার্ভিলেন্সটা অনেক বেশি ডিফারেন্ট। আর সেটা যদি আমরা শুরু করি একদম সিমটম থেকে শুরু করি, যেটা শাহানা বলতেছিল, প্রথমে হলো পেশেন্টের সিমটম, পেশেন্ট কি বলে, তারপর অ্যাবডোমিনাল ফাইন্ডিংস। এটা অ্যাবডোমিনাল ফাইন্ডিংসে আসার আগে একেবারে ধরো একটা জেনারেল এক্সামিনেশন, অনেক সময় দেখা যায় যে অ্যাবডোমিনাল ফাইন্ডিংসে কিছুই নেই, কিন্তু সার্ভাইকেল একটা লিম্ফ নোড কিন্তু এনলার্জ, কিংবা অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড, তো এরকম অনেক সময়ই দেখা যায়। সেজন্য ধরো একটা অ্যাবডোমিনোপেলভিক এক্সামিনেশন করার পরে, এটা এতই ইম্পর্টেন্ট, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ইভেন রোগী সিটি স্ক্যান এমআরআই করে এসছে, তারপরেও দেখা যায় যে রেকারেন্স হয়ে গেল। সেটা আমরা শুধুমাত্র রেক্টোভেজানাল এক্সামিনেশন করে দেখা যায় যে পাউচ অফ ডগাসে কোনো একটা ডিপোজিট হয়ে যাচ্ছে। যারা কেমোথেরাপি পাচ্ছে, তারা এদের চেক আপটা হয় না, চেক আপ না করে তার বদলে কি করে দিচ্ছে, কখনো পেট সিটি, কখনো এমআরআই, কখনো সিটি স্ক্যান। কিন্তু আমাদের ফলো আপে এগুলি কিন্তু আসলে খুব বেশি হেল্পফুল না। যখন আমার ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন গাইড করে, তখন আমি সিটি স্ক্যান করবো, তার চেয়ে নর্মালি কিন্তু আমরা একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাম, প্রেফারেবলি একটা খুব ভালো সোনোলজিস্ট যদি হোল অ্যাবডোমেন করে, সেখানে মেটাস্ট্যাটিক ডিপোজিট থেকে শুরু করে এভরিথিং কিন্তু আসে। আর মার্কার্স গুলো আমাদেরকে বায়োকেমিক্যাল রেকারেন্স, তার সাথে হলো ইমেজিং দিয়ে রেকারেন্স, তারপর হলো সিমটম, তিনটা জিনিস দিয়ে পেশেন্টের ফলো আপ
করতে হবে। তো এই ফলো আপটা এত ইন্টেন্স হয়, সেই জন্য জয়েন্ট ফলো আপটা খুবই ভালো যদি মেডিকেল অনকোলজিস্ট প্লাস গাইনি অনকোলজিস্ট একসাথে ফলো আপ করে, তাহলে তাদের যে ইনফরমেশনটা অনেক ভালো হয়। তার ফলে আমাদের যে এতগুলি ইনভেস্টিগেশন আমরা না করে জাস্টিফাইড হইতে শুধুমাত্র যা হয় তা দিতে পারি। তো আমাদের এখানে একটা সবার একটা যারা প্র্যাকটিস করছেন কর্পোরেট হসপিটালে, এখন সিটি স্ক্যান, পেট সিটি সবকিছুই আছে, এগুলি খুবই ছড়াছড়ি, কিন্তু এগুলির মিস ইউজটাও এখন অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে। তো সবার কাছে আসলে যে সবসময় এইসব ইনভেস্টিগেশন আমাদেরকে হেল্প করে না। আমার অনেকগুলি পেশেন্টে সিএ সার্ভিক্সের ট্রিটমেন্ট পাওয়ার পরে বলা হলো যে সিএ সার্ভিক্সে মেটাস্ট্যাটিক রেকারেন্স ইন দ্য সার্ভিক্স, তারপরে পেশেন্ট দেখা যায় যে তারা এগ্রি করে না সেকেন্ড টাইম কোনো ট্রিটমেন্ট নেওয়ার জন্য। আমরা ট্রিটমেন্ট দিইও নি, শুধুমাত্র ফলো আপে রেখেছি, যেহেতু সার্ভিক্সে ভিজিবল কোনো লিশন ছিল না। সেই পেশেন্ট 2 বছর 3 বছর 5 বছরও ভালো আছে। তো এই কারণে বলি যে আসলে ইমেজিং যেটা, সেটা আমাদের খুব জুডিশিয়াসলি ইউজ করতে হবে। এত ঘন ঘন পেট সিটি কিংবা এমআরআই এর ইয়েতে আমরা অপারেশন করার পরে করতে চাই না, যদি না সেটা জাস্টিফাইড হয়। তো এটার জন্য মেইন ইম্পর্টেন্ট যেটা হলো জয়েন্ট ফলো আপ। আর যেটা আমি খুব ফিল করি এখন ইদানিং বাংলাদেশে অ্যাডোলেসেন্ট যে টিনেজার মেয়েরা, তাদের ওভারিয়ান ক্যান্সার অনেক বেশি বেড়ে গেছে। এখন এই ক্যান্সারের ডিসিশন নেওয়ার জন্য আমাদের অবশ্যই ইনফার্টিলিটি স্পেশালিস্ট যারা আছেন তাদের সাথে প্রায়র টু অপারেশন কথা বলতে হবে। অপারেশন করে আমি কথা বললে তো আসলে পেশেন্টের জন্য অতটা বেনিফিট হতে পারে না। তার আগে আমি কেমোথেরাপি যে তার সাথেও কথা বলতে হবে যে এটা যে হিস্টোপ্যাথোলজি আসে, সেই হিস্টোপ্যাথোলজির পরে কি টাইপের কেমোথেরাপি দিলে তার ফার্টিলিটি কনজার্ভ করা পসিবল হবে। সব ধরনের কেমোথেরাপিতে সম্ভব হয় না, অনেক সময় ওভারিয়ান রিজার্ভ কমে যায়। তো আর কি ধরনের সার্জারি আমি করতে পারি, তাকে কি ধরনের সার্ভিলেন্স করব। তো সেজন্য আমার খুব চাহিদা, সবার কাছে ইচ্ছা যে অনকো ফার্টিলিটি বলে একটা সাব স্পেশালিটি হোক, বা আমরা আমাদের অনকোলজি ডিপার্টমেন্টে একটা অনকো ফার্টিলিটি রাখবো, যেখানে ট্রপোপ্লাস্টিক ডিজিজের ইয়াং মেয়েরা আর ওভারিয়ান ক্যান্সার, এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যান্সারের ইয়াং মেয়েরা কাউন্সিলিং হবে, তারা তাদের জাস্টিফাইড ওয়েতে ম্যানেজমেন্টটা পাবে। তাদের যে সার্ভিলেন্সটা দরকার সেটা একেবারে মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম ইনভলভমেন্ট করে হবে। এরকম যদি হয় তাহলে আমাদের পেশেন্টরা অনেক বেশি বেনিফিটেড হবে। আর এখন তো যেহেতু আমরা কোভিড এর মধ্যে ওয়েবিনার করে অভ্যস্ত, কেউ যদি আমাদেরকে ফিজিক্যালি না আসতেও পারে, আমরা তাদের সাথে এরকম অনলাইনে বসে অন্তত তার আইডিয়াটা কেস প্রেজেন্টেশনের পরে জানতে পারি যে এই পেশেন্টের জন্য আমার জাস্টিফাইড ম্যানেজমেন্টটা কি হবে। তো আসলে এইটুকুই বলতে চাচ্ছিলাম। থ্যাংক ইউ আপা। আমাদের সাথে আমাদের ফার্টিলিটি স্পেশালিস্ট আছেন আমাদের ডক্টর মরিয়ম ফারুকি সাথী, উনি যদি এই ব্যাপারে কিছু বলেন। মাহফুজ প্লিজ আনমিউট মরিয়ম ফারুকি সাথী ম্যাডাম। মাহফুজ, মাহফুজ, মাহফুজ। ম্যাম আমি উনাকে রিকোয়েস্ট করতেছি, উনাকে নিচে গিয়ে করতে হবে, আনমিউট করতে হবে। আপনি আনমিউট হন। ঠিক আছে, ওকে। ওকে, থ্যাংক ইউ শাহানা। প্রথমত আমি বলে নেই যে কোহিনুর আপা যেটা বললেন যে আমরা যদি একটা বার করতে পারি পেজ, বা তুমি একটা প্যাড তৈরি করলাম অ্যাডভাইস সহ, কাউন্সিলিং এর অ্যাডভাইস সহ, সেটা আমি তোমাকে দেখাতে চাই। আমরা সব অ্যান্টিনেটাল পেশেন্টকে এরকম একটা দেই, উইথ অল দ্য অ্যাডভাইসেস। কারণ আমাদের যেহেতু ভালো কাউন্সিলর নাই, আমার তো টাইম নাই এত কাউন্সিলিং করার, তাই না? তুমি তো ওভারবার্ডেন উইথ এই গেলায়। তো সেই জন্য স্যার যেটা বললেন যে এরকম, আর তুমি যে কোনো কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে খুব ইজি, কিন্তু খালি কেউ তৈরি করা, জুনিয়র কোনো ডক্টরকে বলো তুমি এইগুলা নিয়ে তৈরি করে দাও, আমরা ছাপায় দিব, সব পেশেন্টকে একটা একটা ধরে দিলাম। হ্যাঁ, এটা গেল। আচ্ছা, আর ফার্টিলিটি প্রিজার্ভেশন যেটা আমি তো বললাম যে সবচেয়ে প্রথম দরকার যে কাউন্সিলিং, বোঝা যে জিনিসটা কি, তারপরে আই উইল গো টু দ্য অ্যাক্টিভ ট্রিটমেন্ট। কারণ এখন সেই যুগ না যে তুমি হঠাৎ খুলে এটা দেখলাম আমি বুঝতেছি না কি, আচ্ছা এটা ম্যালিগন্যান্সি, এটা এখন কি করব, এটার যুগ কিন্তু চলে গেছে। এখন প্রত্যেকটা অপারেশন একটা মানুষ মনে করতে হবে যে আমার প্রত্যেকটা অপারেশন যেন প্ল্যান্ড হয়। এবং এই যে ফার্টিলিটি প্রিজার্ভেশন, যদি ইয়াং মনে করো ওভারিয়ান ক্যান্সার নিয়ে তুমি সাসপেক্ট করছো, ও না বুঝলে ওর প্যারেন্টস কে নিয়ে মানে গাইড করা, কাউন্সিলিং করে বুঝানো, যেন আমি মেন্টালি প্রিপেয়ার থেকে আমি কি করতে যাচ্ছি এবং আমি যেন ওইভাবে করতে পারি এবং ওই ডিসিশন নিতে পারি। এবং ও তো বললো যে যেমন ওভারিয়ান ক্যান্সার, আমি কি ওভারি ফেলে দিব, আমি ওভারি রাখতে পারি কিনা, ওভারিয়ান কর্টেক্স রাখা যায়, অথবা আমাকে স্টিমুলেশনের সময়টা থাকলে বিফোর মানে সার্জারি, তোমার যদি আমার একটু টাইম থাকে যদি কেমো স্টার্ট করার জন্য ইন ওভারিয়ান ক্যান্সার, তাহলে আমি কিভাবে
আমি এটা রাখতে পারি, উসাইড গুলা রাখতে পারি, এগুলো কিন্তু টেকনিক অনেক আছে, কিন্তু আমাদের তো কাউন্সিলিং করতে হবে, নাহলে পরবর্তীতে যদি বাই চান্স রিকারেন্স হয়, কিছু হয়, তখন ওরা আমাদেরকে বলবে। পার্টির রাইট থাকে যে বলার যে তুমি আগে কেন আমাদের বললেন না, এটা সমস্যা হতে পারে। সেইভাবে প্রত্যেকটা কেস করার আগে ওর ফার্টিলিটি রাখা যাবে, ফার্টিলিটি প্রিজার্ভেশন রাখা যাবে কিনা ওইটা আমাদের চিন্তা করে, এবং প্রত্যেকটা ক্যান্সারেই তো এক এক ধরনের প্রিজার্ভেশন করা যায়। হ্যাঁ, রেডিওথেরাপির আগে তুমি হয়তো ওভারিটা আমরা তুলে ফেললাম, উপরে উফোরোপেক্সি করলাম, অথবা উসাইট রাখলাম, এমব্রিও করে রাখলাম, ছেলেদের বেলা সিমেন্ট রাখলাম, এইভাবে ইনশাল্লাহ করা যায়। কিন্তু আমার মনে হয় যেন প্রত্যেকটা অপারেশন আগে আমরা যেন প্ল্যান করি, যেখানেই হোক, হয় পাবলিক হসপিটাল হোক, প্রাইভেট হসপিটাল হোক, আমাদের প্ল্যানিংটা আমার মাথায় যেন থাকে। তাহলে তোমার থাকলে তুমি সিনিয়র, তুমি তাহলে জুনিয়রকে এটা শিখালে ইনশাল্লাহ দেখা যাবে যে আমরা তো জান দিয়ে করি এক একটা পেশেন্টের জন্য, কিন্তু হয়তো আমরা সিস্টেমিক ওয়েতে করতে পারি না, তাই না? যেমন আমি আমরা যে ওয়েবিনার যে সবাই যে ঢুকতেছে 90% এর বেশি পেশেন্ট চিকিৎসা হচ্ছে সারা পেরিফেরিতে। এই যে মেলিগন্যান্সির পেশেন্ট মোর দ্যান 90% পেশেন্ট ঢাকা শহরে কয়টা পেশেন্ট আসে? এই জন্যই এই রেগুলার এই ওয়েবিনার অ্যারেঞ্জ করা, এই টিউমার বোর্ড অ্যারেঞ্জ করা, এগুলি অ্যারেঞ্জ করা, যে সবাই যাতে ঘরে বসে আসলে গাইডলাইন, যে যার রোগীর চিকিৎসা সেই করবে, গাইডলাইন কি বলে কিভাবে করা উচিত সেইগুলি যেন ওনারা নিজেরাই ওইভাবে করতে পারে। সেটার জন্যই এত ওয়েবিনার, এত আয়োজন। এবং আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুবই খুশি যে আমাদের স্যার আমাদেরকে পারমিশন দিয়েছে অনকোলজি ক্লাব থেকে এই প্রোগ্রামটা করার জন্য প্রতি সপ্তাহে। এবং স্যার প্রতিদিন, এমন একজন মানুষ এই বয়সে প্রতিদিন সে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই প্রোগ্রামটা থাকে। এমনকি আজকে বিকালেও একটা অনকোলজি ক্লাবের প্রোগ্রাম হয়েছে, সেখানে এই যে ব্রেস্ট ক্যান্সারের উপরে, সেখানে 2 ঘন্টা প্রোগ্রাম হয়েছে, সেই পুরাটা সময় স্যার কিন্তু বসেছিল। এইটা আমরা এই ক্ষেত্রে খুবই লাকি যে এরকমের একজন মানুষ আছে আমাদেরকে সাপোর্ট করার জন্য। এবং আমরা আশা করি, আমার মনে হয় গত কোভিড নিয়েছে অনেক কিছু, কিন্তু দিয়েছে অনেক কিছু। এইভাবে করে আমরা তো অনেক কিছু আমরা শিখেছি, এটা তো একটা সত্যি কথা। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। স্যার তো ইয়াং, তুমি কি বলছো স্যারকে? স্যার ইয়াং মানুষ না, স্যার না থাকলে কি তুমি আমরা আর ধৈর্য ধরে বসে থাকতাম? সত্যি কথা। হ্যাঁ, আমরা শিখি স্যারের কাছ থেকে যে এই ধৈর্যটা, বসে থাকা, জানার ইচ্ছা, মানুষকে হেল্প করার ইচ্ছা, তাই না? জি অবশ্যই। আমি তো শিখতেছি তোমাদের কাছ থেকে। আমাদের স্টুডেন্টরা কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট আপা, এখন গাইনি অনকোলজির অনেক স্টুডেন্ট অলরেডি অনেকে পাশ করে গেছে। এবার 20 জন স্টুডেন্ট গাইনি অনকোলজিতে এফসিপিএস পরীক্ষা দিয়েছেন, এবং তার মধ্যে তারা সবাই এফসিপিএস, অপস গাইনিতে এফসিপিএস করা, সেকেন্ড এফসিপিএস পরীক্ষা দিয়েছে গাইনি অনকোলজিতে 20 জন। পাশ করা তো আছেই এখন আবার, এবং এখনো স্টুডেন্ট আছে প্রায় 80-90 জন। সুতরাং এই সাবজেক্টের আলহামদুলিল্লাহ অনেক ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, এবং অনকোলজির পেশেন্টের আউটকাম আমাদের দেশে আশা করি ইনশাআল্লাহ কোনো আস্তে আস্তে শুধু একটাই দরকার এখন, পোস্ট ক্রিয়েশন ওদের জন্য। যদি পোস্ট ক্রিয়েশন হয়, আশা করি ওরা পাশ করার পর ইনশাআল্লাহ জায়গা মতো গেলে আমাদের দেশের অনকোলজির পেশেন্টের আর মিসম্যানেজমেন্ট ইনশাআল্লাহ হবে না। ইনশাআল্লাহ হবে। সরকার তো প্রধানমন্ত্রী বলেছে ক্যান্সারের উপর জোর দিতে। জি জি আলহামদুলিল্লাহ, হবে, তাইলেই হবে। আর হসপিটালে তো অনেক কিছু সাপ্লাই আছে। একজন আইরিন আপা, একজন উনি বোধহয় কিছু বলতে চাচ্ছেন। আইরিন আপা হ্যান্ড রেজ করেছেন। মাহফুজ প্লিজ আনমিউট ডক্টর আইরিন পারভিন। নিজে পারবেন বোধহয়, দেখো। আমার এখন বেশ আনন্দ লাগতেছে যে এখন অনেক আপা বলেন, আইরিন আপা বলেন প্লিজ। যখন প্রথম অনকোলজি ডিপার্টমেন্ট কেউ আসতো না। শাহানা, এই ধরনের প্রোগ্রাম প্রত্যেক সপ্তাহে আয়োজন করার জন্য, তো আমার একটা মানে কোয়েশ্চেন আর কি, একটা মানে ওপিনিয়ন, যে অনেক সময় যে সিএ সার্ভিক্সের পেশেন্ট তো গাইনোকোলজিস্টের কাছে যায়, আবার যারা মানে অনকোলজিস্টের কাছেও যায়, মানে যারা কিমোথেরাপি দেয় বা যারা রেডিওথেরাপি দেয় তাদের কাছে যায়। হ্যাঁ, আমার পরিচিত এক পেশেন্ট আছে, উনি হলো গাইনোকোলজিস্টের কাছে না গিয়ে যারা মানে পরবর্তীতে যে রেডিওথেরাপি দিয়েছে তাদের কাছে যায়, এবং তারা ফলো আপ করে, প্রত্যেকবার ফলো আপের সময় ইনভেস্টিগেশন দেয়, আলট্রাসাউন্ড, তারপরে লিভার ফাংশন, কিডনি ফাংশন সবকিছু দেয়, কিন্তু কোনো সময় পিভি করা হয় না, মানে তাকে লোকালি পারভেজানাল এক্সামিনেশন বা লোকালি কিছু করা হয় না আর কি।
এখন এই ব্যাপারে মানে তোমাদের মতামত জানতে চাচ্ছি। অবশ্যই এটা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে, যেটা আপা একটু আগে বলেছেন যে ফলো আপ মাস্ট বি কম্বাইন্ড। অবশ্যই ফলো আপ মাস্ট বি কম্বাইন্ড। যিনি হলো হয় জেনারেল গাইনোকোলজিস্ট অথবা গাইনি অনকোলজিস্ট, সাথে ক্লিনিক্যাল অনকোলজিস্ট, রেডিয়েশন অনকোলজিস্ট অথবা মেডিকেল অনকোলজিস্ট কম্বাইন্ড। কারণ লোকাল এক্সামিনেশন সকলের আগে জরুরি, তারপরে না ইনভেস্টিগেশন। লোকাল এক্সামিনেশন না করে আমি ইনভেস্টিগেশন দিলাম, ইনভেস্টিগেশন দিয়ে যখন পেশেন্ট এই অবস্থায় আসবে, যদি রেকারেন্সি হয় তখন কিছুই করার থাকবে না। বরং লোকাল এক্সামিনেশন যদি প্রতিবার করা হয় তখন আর্লি ডায়াগনোসিস হবে, রেকারেন্স, আর্লি ট্রিটমেন্ট হবে, পেশেন্টের তাদের আউটকাম বেটার হবে। মাস্ট 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 এই ধারণা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। লোকাল এক্সামিনেশন সকলের আগে জরুরি। আরেকটা জিনিস, সিএস সার্ভিসের পেশেন্ট কিমোথেরাপি শেষ হয়ে যায়, মানে রেডিওথেরাপি যখন শেষ হয়ে যায়, তখন ভল্টের ফিলিংস কি মানে পুরা নরমালের মতোই মনে হয় নাকি একটু থিকেন মনে হয়? ধরো 3-4 বছর পরে যদি আছে কোনো অসুবিধা নেই, আপু এটা হয়তো ফাইব্রোসিস হয়, কিন্তু পেশেন্টকে অবশ্যই রেডিয়েশন, কেমো রেডিয়েশন বা রেডিয়েশন দেওয়ার পরে পেশেন্টকে মাস্ট কাউন্সিলিং করতে হবে তাদের রেগুলার, তাদের মানে ভ্যাজাইনাল ডাইলেটেশনের জন্য। আইদার দে উইল প্র্যাকটিস কয়টাস অর আদারওয়াইজ, যে যাদের হাজবেন্ড নাই, তাদের উইডো, তারা অবশ্যই লোকালি ডাইলেটর দিয়ে, অথবা তারা, আমরা মাঝে মাঝে রুগীদেরকে বলে দিই যে আপনারা গ্লাভস করবেন, গ্লাভস করে ভিতরে ওইটা মানে ভ্যাজাইনাকে একটু মোবিলাইজ ডাইলেট করে নিবেন, না হলে দেখা যায় ভ্যাজাইনাল ওয়াল ফাইব্রোসিস হয়ে যায়, চিকেন হয়ে যায়, এবং ওখানে কালেকশন জমা হয় সিক্রেশন গুলি। এটা একটু চিকেন হইতে পারে অথবা ফাইব্রোসিস, এটা ছাড়া কিছু না। এটা আপনি ফলো আপ করলে, পিভি করলে মাস্ট একটা স্পেকুলাম দিয়ে দেখবেন। অনেক সময় দেখা যাবে রুগী যদি অনেকদিন না আসে অথবা ফলো আপে আসলো না, হঠাৎ করে রেডিয়েশন পর 6 মাস অথবা 9 মাস বা 1 বছর পরে আসবে, আপনি দেখবেন ওই স্পেকুলাম ঢুকাতেই পারবেন না। তখন আপনি কি করবেন, একটা কি করবেন, স্টেনোসিস না, দেখা যায় ওয়ালটা হয়তো লেগে যায়, অ্যাডহেশন হয়ে যায়, তখন আপনি একটা গ্লাভস পরে, ভেজাইনাল ওয়ালটা একটা গ্লাভস পরে, গ্লাভস এর সাথে একটু জেলি লাগিয়ে নিয়ে জাস্ট ভেজাইনাল ওয়ালটাকে প্রথমে ওয়াল থেকে আস্তে আস্তে করে ডাইলেট করা শুরু করেন। করতে 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 দেখবেন ঠিকই ভিতরে ঢুকে যায় আস্তে আস্তে, এরকম করে। এবং রুগীকেও বুঝিয়ে দিতে হবে তারা যেন রেগুলার, এমনকি ডিউরিং সে রেডিয়েশন তখনও কিন্তু সে কয়টাস প্র্যাকটিস করতে পারে, এবং আফটার রেডিয়েশন যে দেওয়ার পরে অবশ্যই তারা কয়টাল প্র্যাকটিস করবে। এবং যাদের হাজবেন্ড থাকে না তারা অবশ্যই হয় ডাইলেটর ইউজ করবে অথবা হাত দিয়ে এরকমের করবে। আর ফলো আপে আসলে তো তার গাইনোকোলজিস্ট তাকে শেখাবে, এটা তাকে দেখবে। এস রহমান মাহফুজ আনমিউট। এস রহমান, মাহফুজ রহমান তো আবার দেখি এখন নাজিনার আপনার হাত। হ্যাঁ, এখন তো দেখি না স্যার। ঠিক আছে, লাইন চলে। ওকে, আর কারো কিছু যদি বলার না থাকে তাহলে কি স্যার শেষ করে দিবেন? স্যার শেষ করে দাও, পোলটা দিয়ে দাও, পোলটা দিয়ে। Mahpus, please show the poll questions again, and all the participants are requested for poll voting, and all the 3 winners of the last session, please put your phone number and also the email ID on the chat box. Which one of the following is included in ERAS pre-operative the protocol? Allowing oral intake of clear fluid up to 6 hours before surgery, selective use of mechanical bowel preparation, use of carbohydrate loading, and introducing nasogastric tube 2 hours before surgery. Correct answer is the C. আমরা সবাই জানি যে কার্বোহাইড্রেট লোডিং সাধারণত 2 ঘন্টা আগে আমরা সবাইকে বলি, আর মেকানিক্যাল বায়োল প্রিপারেশন তো এখন বলেই না। তারপরে হলো ওরাল ফ্লুইড, সাধারণত ওরাল ফ্লুইড না, বলছে যে ওরাল যে সলিড খাবার 6 ঘন্টা আগে বন্ধ করতে বলে, আর লিকুইড খাবার 2 ঘন্টা পর্যন্ত তারা খেতে পারে, 2 ঘন্টা আগ পর্যন্ত। 24 আওয়ার্স না, সরি।
Here the correct answer is C. The which one is ERAS recommendation post-operative nutrition care, avoidance of solid regular diet within 24 hours. It enough. Basically stop intravenous fluid. আমরা just এর পরের দিন খেতে দিলেও আমরা just 10 drops করে একটা fluid আমরা maintain করে রাখি। Anti-emetic avoid এটাও না। Third. ERAS-এর যে সবচেয়ে প্রাইমারি ক্লিনিক্যাল বেনিফিট কি, শর্টার হসপিটাল স্টে এন্ড দি রিডিউসিং দ্য কস্ট অফ সার্জারি, যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট ERAS-এর জন্য। I'm done. Okay, thank you very much. Today, our local presenter, Dr. Farzana Islam Bithi, she did a great job without our foreign faculty. She alone, she ran the program, and we are very happy that she elaborated everything about the ERAS, the complication, and also the follow-up of the patients. And I am very much grateful to our Professor Dr. Kohinur Begum Madam and Dr. Morium Faruqi Sathiapa, our head, Professor Dr. Begum Ruke Anwar, and all others, the participants, that all are actively participated in this program. And I think from the next program, sir, he stated that from the next day, the program will be in the participants oriented. স্যার বলেছেন যে পার্টিসিপেন্টরা বসে থাকে, এটা তো দেখতে হয়, তোমরা এরকমের প্রোগ্রাম করবা যে সমস্ত পার্টিসিপেন্টরা যাতে অংশগ্রহণ করে। আমরা আশা করি ইনশাল্লাহ এরপরে আমরা প্রোগ্রাম ওইভাবে সাজানোর চেষ্টা করব, এবং আশা করি নেক্সট ডেতে আপনারা সবাই, এর পরবর্তী দিনগুলিতে আপনারা সবাই আমাদের প্রোগ্রামে থাকবেন। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ শাহানা স্যার, সালাম স্যার, অনেক ধন্যবাদ স্যার। তাহলে আপনি সেশনটা শেষ করে দেন। কামাল ভাই ওই ইয়ার জন্য আসেনি, বলছে আমার তো ERAS এ আমার কোনো রোল নাই, শুধু যেন আমি ঢুকলাম। Thank you, madam. Okay. Thank you all very much, particularly to today's presenters. Dr. Bithi, they presented very nicely. Everybody has accepted this, appreciated this. Unfortunately, our foreign faculty could not join us. Hope we shall pray for our fathers so that he gets recovery, fast recovery. That's everything. Everybody, thanks very much. Allah Hafiz. See you next time. Again.